Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Infinix Smart 8 guys, no, or Infinix Smart 8 Pro guys. Yan. So hindi ko lang sure guys yung exact model guys ng phone device nito guys, no. Ang ano kasi nito guys ay wala siyang power guys, no. So na-try ko siyang ano guys sa Google guys, sa Google. So lumalabas dito guys Infinix Smart 8, Infinix Smart 8 Plus or Infinix Smart 8 Pro guys, no. So try natin guys, no. Ang ano kasi nito guys ay no power siya guys, no. So try natin pandarin guys. Yan. So wala siyang vibrate guys, no. Yan. So wala siyang response guys. Subukan natin guys i-charge guys, no. So wala. So wala siyang ano guys, no. Wala siyang response guys. Yan. So possible guys na pwedeng drain ito guys or meron siyang shortage guys sa motherboard niya guys. So dito natin malaman guys, no, kapag mabuksan natin guys yung unit guys ng phone device nito guys, no. So check natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. Yan. So wala siyang response guys. So para malaman natin guys ay bubuksan natin guys yung phone device nito guys, no. Para malaman natin guys. Yan. So una natin gagawin dito guys para mabuksan natin guys yung unit nito guys ay pwede kayong gumamit dito guys ng electronic liquid yung guys, no. Ito guys. Yan. Or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no, para mabuksan nyo ito guys yung phone device nito guys. So hindi tayo pwede makadirect guys, no, kasi meron siyang bolts guys sa loob nito guys, no. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin guys ay para madali tayo ay gagamit tayo dito guys ng heat gun natin guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys, palambutin lang natin guys yung adhesive glue nito guys, no. Yan. So simulan natin guys. So ayan siya guys, no. So sunod natin guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no. So para mabuksan natin ito guys, gagamit lang tayo dito guys ng pang-opening tools natin guys, no. Yan. So sa akin guys ay ito lang yung gagamitin ko guys, no. Or pwede rin tayong gumamit ito guys, no. So try natin to guys, buksan natin. Yan. So dito guys may possible lang ito guys na pwede siyang matanggal guys yung mga pintura nito guys, no, kasi meron na siyang sign guys na natanggal guys yung mga pintura niya guys, no. Yan. So ayan siya guys, so malambot na siya guys, no. So dahan-dahan lang natin. So dito guys ay ano tayo dito guys, no, ingat tayo dito guys. Merong possible kasi guys na pwedeng maputol guys yung EPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So hindi muna tayo dito magtuloy guys, no, kasi meron siyang fingerprint sensor dito guys. Yan. So ayan siya guys, no. So try na natin buksan guys. So ito guys yung loob guys ng Infinix na ito guys, no, or Infinix Smart 8 ito guys. Yan. So makapal guys yung glue nito guys, no. So possible guys na nabuksan na ito guys, no. Wala na siyang selyado guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan rin natin, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts nito guys ay natanggal natin guys, no. So sunod natin dito guys ay
Tanggalin natin muna guys yung sentry nito guys. Yan. So tabi lang natin yan. So dito guys, para mabuksan natin guys, pwede ko yung gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng kuko guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys. So simulan natin. So ayan siya guys, no. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin yan. So tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng fingerprint sensor niya. Yan. So tabi lang natin yan guys, no. Yan. So sunod natin dito guys ay tatry natin guys. So dito natin malaman guys kung meron siyang tama guys sa board guys, no, or meron siyang shorted or meron siyang leak guys sa motherboard nito guys, no. Yan. So dito guys ay gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin. Yan. So check natin guys yung continuity nito guys, no. Yan. So beep tayo. So check natin guys yung digital multimeter natin guys, no. Yan. So yan yung continuity ni guys. Yan. So positive sa positive tayo guys, no. Negative sa negative guys. Yan. So dapat tutunog ito guys. Magbibip ito guys, no. Yan. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, so dapat hindi na siya tutunog guys, no. Yan. So kapag magtunog ito guys, ibig sabihin guys ay meron siyang shortage guys sa motherboard niya guys, no. Yan. So kung makita niyo guys, ay hindi na siya tumutunog guys. Yan. So nakabaliktad na ito guys, no. Yan. So hindi na siya nagbibip guys. So try natin ito guys, ibalik natin guys sa positive, negative sa negative. Yan. So dapat tutunog yan siya guys, no. So kapag binilagtad natin guys yung negative sa positive sa negative guys, so hindi siya tutunog guys. Yan. So ibig sabihin guys ay good board guys ng phone device nito guys, no. So wala siyang shortage guys sa motherboard niya guys. Yan. So para malaman talaga natin guys, ay meron tayo ditong guys ano guys, no. Replacement guys na LCD guys, no. So check natin guys yung battery nito guys. So check rin natin guys kung bakit hindi siya nagpa-power guys, no. So lipat tayo dito guys. So DC tayo guys, direct current voltage tayo dito. So check natin guys yung battery nito guys, no. So check natin guys, no. So dapat meron tayong makuha dito guys na 3 point something guys, no. Yan. So 3.4 guys. So buhay guys yung battery guys ng phone device nito guys, no. Yan. So possible lang ito guys na drain ito guys yung battery na ito guys, no. Yan. So try natin guys. So shock muna natin, battery shock natin. So Infinix pala ito siya guys. So wala pala ditong terminal guys, no. So hanap tayo, meron naman tayo dito guys pang Infinix stick, no guys, no. So ito guys, meron tayo ditong pang Infinix stick, no guys, na pang battery terminal guys, no. So ito guys, subukan natin to. Yan. So shock muna natin guys. Subukan natin guys, no. So try muna natin siya guys, i-battery shock guys, no. Yan. So subukan natin guys kapag mag-power siya guys. So try natin guys. So tanggalin na natin guys, no. So saglit lang natin siya guys battery shock guys, no. So i-activate lang kasi natin ito guys yung battery niya guys, no. So possible guys na na-drain lang guys yung battery nito guys. Yan. So balik natin. Subukan natin. Yan. So nagba-vibrate siya guys, no. So tanggalin natin ulit. Yan. So nagba-vibrate siya guys. Nagkaroon na siya guys ng response guys, no. So ang problema lang dito guys ay hindi siya nagdi-display guys, no. Yan. So possible guys na may tama guys yung LCD nito guys. Yan. So para check talaga natin guys ay tanggalin natin ulit guys yung PC connector guys ng battery niya. Sunod natin guys ay meron tayo ditong ano guys, no. Pang reserva guys na LCD niya guys. Yan. So dito natin malaman guys, no, kung
mag-iilaw guys yung LCD guys ng phone device nito guys, no. So na-check na rin kasi natin dito guys sa digital multimeter natin guys ay wala naman siyang shorted guys sa motherboard niya guys, no. So ngayon guys, ang gagawin natin, try natin guys yung bagong LCD. Subukan natin guys, no, kapag mag-power siya guys. So nagkaroon na kasi siya guys ng response guys, no. Nung ginawa natin guys ay na battery shock natin or na activate natin guys yung battery nito guys. Yan. So subukan natin. So ayun siya guys, no. Subukan natin guys. So try natin guys i-power guys. Subukan natin guys kapag mag-display guys yung bagong LCD ni guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay nag-display guys yung bagong LCD niya guys, no. Yan. So usog lang natin guys. So ayan siya guys, no. So nag-display guys yung bagong LCD niya guys. Yan. So na-check na rin kasi natin guys sa ano niya guys. Dito guys sa digital multimeter natin guys, wala siyang shorted guys, no. Yan, subukan natin. Yan. So nag-display siya guys, no. So ibig sabihin guys, buhay guys yung LCD nito guys. Yan. So hindi ko lang siya guys mano guys, no, kasi nga hindi siya masyadong nakakabit guys sa terminal guys ng LCD nito guys, no. Yan. So ano lang dito guys ay nabuhay natin guys, no. Ang importante dito guys, nabuhay natin guys yung phone device nito guys. Yan. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys matest guys yung phone device natin guys na walang power guys. So try muna nyo. Try nyo guys i-battery shock. Sunod din nyo guys ay try nyo guys i-test guys yung continuity nyo guys, no. Or kapag meron kayong reserva guys na LCD guys, so try nyo guys bagong LCD guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.